Okay, so இப்போ நம்ம வந்து ஐந்தோன்லேருந்து we have just come to Utrecht. Utrechtலேருந்து again we have to take one more train. Trains வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ns.nl அப்படின்ற வெப்சைட் நீங்கள் போனீங்கனாலே they have an app as well. ஸோ அதுவே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக என்டையர் நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது, தென் யூ கேன் ஃபாலோ யுவர் எந்த ட்ரெயின் டைமிங்ஸ் எப்படி இருக்குது, கரெக்டாக வந்துருச்சா வரலையா அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்லேயே கூட பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட். அந்த ஆப் மூலமாக புக் பண்ணி ஈச் ட்ரெயின் டிக்கெட் will be like around 50 euros, 60 euros depending on the journey length. இப்போ நாங்கள் போகிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 hours. ஐந்தோன்லேருந்து இட் இஸ் 3 hours, பட் ஆம்ஸ்டர்டாம்லேருந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் ஜஸ்ட் 1.5 hours. ஸோ இன் கேஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் who are coming to Netherlands will be staying in Amsterdam. ஸோ ஆம்ஸ்டர்டாம்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 hour, 1.5 hours ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி. திஸ் இஸ் லைக் நார்தர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்குது இந்த டவுன். இந்த டவுன் வந்து இட் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் டவுன். மொத்தமே ஒரு 3000 பேரோ 4000 பேரோ தான் இருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு 2020 சென்சஸ் வெப்சைட்டில் பார்த்தது தான் வாஸ் லைக் அரௌண்ட் 2700 people are there. So it's basically a very small close knitted population. There are no roads directly. ஸோ நீங்கள் கார்லாம் போகணும் அப்படின்றீங்கன்னா நீங்கள் ஊர் வெளில நிறுத்திட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஏறிட்டு அந்த ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் So, we took the Giethoorn boat ride. Errand first அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் வரீங்க அப்படின்னா சிட்டி சென்டரில் இறங்காமல் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கினீங்கன்னா see this P5. ஸோ இந்த P5 கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ there's also one more thing called as White Hove அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்களோட இதுலேயே வந்து they have a small restaurant or a cafe. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் மார்னிங்கே வந்தாலும் யூ கேன் ஹேவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட், காஃபி, டீ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அதை சாப்பிட்டு அப்படியே யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அ போட் ஒரு 2 hours 3 hours நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக போயிட்டு தென் யூ கேன் கம் பேக். ஸோ பெஸ்ட் சீசன் ஐ வுட் சே இஸ் லைக் ஏப்ரல், மே. பட் அகேன் சீசன் டைமில் வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபுல். அவங்களே கேட்டோம் போட் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. யூ மைட் ஹேவ் டு வெயிட். ஸோ கம்மிங் ஏர்லி இந்த மார்னிங் வில் பி பெட்டர். ஆஃப் சீசனில் வந்தீங்கன்னா யூ கேன் சூஸ் எனி டைம். ஸோ யா, this is a wonderful place. So not many people come here. People are staying in Amsterdamலேருந்து ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் வரலாம். பட் வேறு ஏதாவது ஊரில் தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தனியாக ஒரு எஃபர்ட் போட்டு வரணும். நாங்கள் இன்றைக்கி ஐந்தோன்லேருந்து வந்திருக்கோம், 3 மணி நேரம் ஆச்சு. பட் திஸ் இஸ் அ மஸ்ட் பிளேஸ் டு see in Netherlands.